Kennst du das Gefühl, wenn plötzlich alles dich herum zusammenbricht? Nicht langsam, nicht mit Vorwarnung, sondern als hat jemand einen Schulter umgelegt? Genau das passiert mir an einem Dienstagmorgen im Mars. Ich stand vor 6 Investoren, die im Begriff wären, $12 Millionen zu investieren, bis der Sohn des CEOs herinkam. Die Gesichter im Konferenzraum wandten sich mir zu, diese Mischung aus Mitleid und peinlichem Schweigen, die einem sagt, meine Karriere ist gerade vorbei. Ich stand wie start da, meine Präsentation flimmert noch immer auf der großen Leinwand hinter mir. 3 Jahre arbeitet im Smartline Production System, das unsere Firma viel Geld sparen konnte. Entschuldigt die Unterbrechung, Russell, sagt Scott und kam in einem Anzug herin, der wahrscheinlich mehr kostet, als die meisten unsere Leute im Monat verdienen. Der Sohn des CEOs hat wie immer perfektes Timing. Aber es gibt eine Planänderung. Mein Name ist Russell Patterson. Ich bin 47, seit 25 Jahren Ingenieur und habe mich vom einfachen Arbeiter in der Production bis zum leitenden Entwicklungsleiter hochgearbeitet. Im IT 22 direkt nach dem Technikerstudium angefangen und seitdem hart gearbeitet. Ich hat nie gedacht, dass ich mal in einem Konferenzraum stehen und zusehen musst, wie mein Lebenswerk von deinem MBA-Absolventen jeglich Berufserfahrung zunichte gemacht wird. Verstet mich nicht falsch, das war kein gewöhnlich Präsentation. Das war die entscheidend. Der Moment, in dem es als oder nichts für unser gesamtes Unternehmen ging. Patterson Manufacturing war 15 Jahre lang mein Zuhause gewesen, und die letzten 3 Jahre hat ich in etwas gearbeitet, das wirklich etwas bewirken konnte. Das Smartline-System, automatisiert Produktionsprozess, die unsere Fertigungskosten 20% senken und gleichzeitig die Production 15% steigen konnten. Klingt für vielleicht nicht revolutionär, aber in unserer Branche entscheiden die Zahlen darüber, ob wir wettbewerbsfähig bleiben oder zusehen müssen, wie Arbeitsplatz eines Ausland abwandern. Ich so wie Scott elegant nach Vornschritt, während mein Hand den Präsentationsklicker torb werden. Die 6 Investoren, die meinem Pitch bisher zustimmen zugenickt hatten, führen plötzlich hoch, als hat man SIE und der Lane Jerison. Dies Leute entschieden über unsere Zukunft. Patrick Hayes und sein Grupp hatten uns monatelang umkreist und nach amerikanischen Herstellern im IT echter Innovation gesucht. Mein Vater hat mich gebeten, ein aufregend Neuigkeit zu verkünden, fuhr Scott fort, wann mich hoch nur Einblick zu würdigen. Wir haben einen alternativen Ansatz im IT deutlich besserem Marktpotenzial entwickelt. Mir stockte der Atem, als sein eigenen Folien aufniet und mein Präsentation im IT einem lässigen Klick minimiert. Einfach so verschwunden 3 Jahre im IT 16 Stunden. Die Aufmerksamkeit im Raum verlagert sich schlagartig, als mein Arbeit aus dem Blickfeld geriet. Wisst ihr, was mich wirklich irritiert? Die Folien kämen mir bekannt vor. Sehr bekannt. Wir verfolgen stattdessen meinen Ansatz, sagte Leser, als in mir vorbeging, und dann lauter in den Raum. Russells Arbeit war ein gut Grundlage, aber wir schlagen einen innovativeren Weg ein Grundlage. Als wir ich ein junger Ingenieur, der die Grundlagen legt, anstatt derjenige, der das ganz verdammte Ding entworfen hat. Ich stand wie unsichtbar da, während Folien präsentiert, die verdächtig nach Konzepten aus meinen privaten Notizbüchern aussehen. Ideen, die ich in späten Nachten in meiner Heimwerkstatt skizziert hat, während ich in meiner Freisit und auf ein Kostenproblem durcharbeitet. Dinge, die ich nie formell präsentiert, aber während der Lösungsentwicklung dokumentiert hat. Irgendwie gehorten im dies Ideen nun. Aber ich muss ausholen und erzählen, wie ich hierher hergekommen bin. Ich bin aufgewachsen und heb meinem Vater zugesehen, wie Doppelschichten im GM-Workshop und im IT-Ologen Fingernageln und stolze Stimme nach Hause kam, wenn davon erzählt, etwas Reales geschaffen zu haben. Lehrt mich, dass man sich in der Fertigung Respekt durch Ergebnis verdient, nicht durch Besiehungen. Während an der keine Videospiel spielten, selecte ich in unsere Garage Motoren und setzte SIE wieder zusammen. Dies praktisch Erfahrung war mehr wertvoller als Jeds Lehrbuch.
Dennis stelti mich vor 15 Jahren direkt von meinem vorherigen Job in einem kleineren Unternehmen ein. New Perspektiven lösen alt Problem, hat in meinem Vorstellungsgespräch gesagt, beeindruckt von meinem praktischen Ansatz bei Automatisierungssystemen. 14 Jahre lang habe ich mich abgerackert, Nächte und Wochenenden durchgearbeitet und immer nach Möglichkeiten gesucht, unser Prozess zu verbessern und effizienter zu gestalten. Das Smartline-System war kein Geistesblitz, es war das Ergebnis jahrelanger, schrittweise Verbesserungen, bei denen jeder Engpass, jede Ineffizienz analysiert wird. Ich hat Scott nie kommen sehen. Vor 8 Monaten tauchte auf, frisch von der Wharton Business School, und besorg ein Eckbüro MIT dem verdienen Titel VP of Innovation. Dennis stelti in MIT stolzem Warteblick vor und meinte, wie glücklich war uns Schatzen konnten, sein frisch Perspektiv zu haben. Kennst du das? Der Sohn des Chefs kommt rein, als schleimen sich ein und tun so, als wär es das Normalste der Welt. Ich versucht, in freundlich zu empfangen, als anfing, Fragen zu meinen Projekten zu stellen. Verdammt, ich fühlte mich sogar geschmeichelt. Die war dieser Young Man MIT eine Touren Ausbildung, der von einem Ingenieur alter Schule wie mir lernen wollte. Als nach meiner Methodik fragte und erklärt, wie die kommerziellen Anwendungen besser verstehen wollte, legte ich im mein Unterlagen komplett fen. Ich dacht, Süßemenabit wär das Ziel. Du bist brillant, Russell, sagte einmal zu mir, lente sich in meinen Arbeitsplatz, während ich im einige Berechnungen erklärt. Aber du verstehst nicht, wie dies Branch wirklich funktioniert. Ich hat diesem Kommentar mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Hat kennen müssen, dass dies wird sowohl ein Warnung als auch ein Drohung wären. Das Investorentreffen war seit Monaten geplant, mein Chance, direkt denjenigen zu präsentieren, die über unsere Zukunft entschieden. Dennis hat mich persönlich gebeten, mich vorzubereiten, mein Folien geprüft und zufriedengenigt. Ehrlich gesagt, hat ich jahrelang auf diesen Moment hingebetet. Das sollte mein Vermächtnis werden, der Beweis, dass die amerikanische Fertigungsindustrie immer noch innovativ und wettbewerbsfähig sein konnte. Ein Wasch vor dem Meeting fing Scott dann, detaillierte Fragen zu meinen neuesten Prototypen zu stellen. Bestand darauf, mein Projektnotizbücher zu sehen und Kopien meiner Dokumentation zu bekommen. Sagt, muss den gesamten Umfang für die strategische Planung verstehen. Wie ein Idiot handigt ich im als AUS jetzt, wo ich in mein Arbeit als sein eigen Innovation präsentieren so, verstand ich endlich, was MIT der Functionsweise der Branch gemeint hat. Als Scott sein Präsentation bindet hat, brachem Sale Applaus AUS Patrick Hayes, unser Hauptinvestor, stand sogar auf. Genau das haben wir uns erhofft, strahlte Scotten. Viel wirtschaftlicher als traditionell Ansatz, ich packte meinen Laptop lese zusammen, während SIE über Finanzierungsrunden und Umsetzungszeitplan diskutierten. Niemand bemerkt, wie ich meinen Firmenausweis AUSDEM Portemonnaie sogend auf den Konferenztisch legte. Ich fing Dennis Blick auf, als ich ging. Der CEO, der mich einst als Rückgrat der Firma bezeichnet hat, so mich nun wollig durch, als wär ich schon längst weg. Viel Spaß MIT der Finanzierung, sagt ich leser, mein. Stimm ruhiger, als ich mich fühlte. Erst als ich meinen Pickup auf dem Parkplatz erreicht, begann das Sitten. Ich umklammert das Lenkrad und versucht zu begreifen, was gerade geschehen war. 25 Jahre true, mein Innovationen, mein Zukunft, und SIE brochten nicht einmal meine Erklärung. Scott hat mein Notizbücher so genau studiert, dass mein Konzept gestohlen und als sein eigenen brillanten Ideen präsentiert hat. Ich saß viel leicht 10 Minuten da und beobachtet die anderen Mitarbeiter, die am Mittagessen gingen und ihren normalen Dienstag verbrachten, als wär mein Welt nicht gerade zusammengebrochen. Die traf es mich wie ein Blitz, ich war nicht mehr wütend. Ich war etwas ganz anders. Ruhig. Konzentriert. Wie wenn man einen komplexen Maschinenausfall behebt und plötzlich genau sieht, was falsch ist und wie man es beheben kann. Genau das hat Scott in der Ingenieurskunst nicht verstanden. Es geht nicht nur darum, die Baupläne zu haben oder zu wissen, wie das Endergebnis aussehen soll.
Es geht darum, jede einzelne Komponente, jeden Prozess, jede potentiell Fehlerquelle zu verstehen. Du kannst meine Präsentation auswendig lernen, so viel du willst, aber wenn du nicht verstehst, warum jeder Schritt so funktioniert, wie funktioniert, resitierst du nur Posi in einer Sprache, die du nicht sprichst. Ich fu nach Hause durch Viertel, durch die ich seit 15 Jahren gefahren war, vorbei in den Hausen von Kollegen, an der Schule, die mein Kinder vor ihrem Studium besucht hatten. Mein monatlich Hypothekenrate betrug $2.400. Sarah's Studiengebühren an der Uni lagen bei $15.000 pro Jahr, Meixam Community College bei $3.500. Mein Frau Jennifer hat immer wieder davon gesprochen, endlich ihre Schwester in Colorado zu besuchen. All das hing von dem Job ab, den ich gerade gekündigt hat. Aber weißt du was? Manchmal muss man selbst entscheiden, was man situat ist. Als ich in mein Einfahrt einbog, war Jennifer im Garten und pflanzte etwas für den Frühling. Sie schaut auf, als sie den LKW hort und fragte sich wohl, warum ich am 14er schon zu Hause war. Wie lief die Präsentation? Rief sie und klopfte sich den Dreck von den Handen. Interessant, sagt ich. Ich heb gekündigt. Sie stand einen Moment lang da, hielt ein klein Schaufel in der Hand und verarbeitet mein Wort. Jennifer ist ebenso pragmatisch, sie gerät nicht in Panik und denkt als Deutsch. Nach 22 Jahren kannte sie mich gut genug, zu wissen, dass ich so etwas nicht one Grund tun word. Okay, sagt sie schließlich. Willst du mir bei einem Kaffee davon erzählen? Das ist mein Jennifer. 22 Jahr, und sie überrascht mich immer noch. In der nächsten Stund erzählt ich als, was passiert war. Sie hort zu, one mich zu unterbrechen, stellte ein paar Fragen zu den technischen Details und nickte, als ich erklärt, dass Gott mein Arbeit gestohlen hat. Als ich fertig war, schwieg sie lange. Und was ist dein Plan? Fragte sie. Daran arbeit ich noch. Mein Handy hat während unseres Gesprächs ständig vibriert. Ich habe endlich nachgesehen. 3 SMS von Kevin Torres, meinem besten Ingenieur und engsten Freund in der Firma. Was ist passiert? All reden, aber niemand weiß etwas. Dennis hat ein Betriebsversammlung einberufen. Angeblich gab es Personalveränderungen. Ruf mich an, wenn du das hier leist. Irgendwas stimmt nicht. Ich start die Nachrichten an und dachten Kevin und die anderen Kollegen, denen ich jahrelang zusammengearbeitet hat. Gut Leute, qualifiziert Fachkräfte, Männer Familien und Hypotheken, genau wie ich. Sie hatten ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert war, aber vor allem verdienten sie ein bessere Führung. Bevor ich Kevin zurückrufen konnte, kam die nächste Nachricht, diesmal von Dennis selbst. Wir müssen reden. Das muss für uns beide nicht schlecht enden. Ich sagte Jennifer die Nachricht. Sie las sie und schüttelte den Kopf. 25 Jahre, und jetzt will verhandeln? Wahrscheinlich merkt dass sie das System von mir nicht implementieren können. Oder doch? Ich dacht kurz darüber nach. Scott hat mein Präsentationen, mein Documentation, sogar einige meiner Prototyp-Spezifikationen. Aber das wirklich Wissen, die Erfahrung in der Fällersuch, das Verständnis dafür, wie all zusammenwirkt. Das ist hier oben, ich tippte mir in die Schlaf. Und das bleibt auch hier. Jennifer lächelt zum ersten Mal, sieht ich wieder zu Hause war. Also, was denkst du? Ich denk, wie leicht ist es in der Zeit, meine eigene Firma zu gründen. Die Idee schwirrt mir ehrlich gesagt schon seit Monaten im Kopf herum. Nicht, weil ich bei Patterson Manufacturing unglücklich war, sondern weil ich immer wieder Chancen sah, Verbesserungen, die möglich wären, wenn jemand bereit war, Risiken einzugehen. Dennis war konservativ, vorsichtig, was schon markte für jemanden, der die Firma seines Vaters leitet. Aber manchmal bedeutet Konservativität, dass man überholt wird. Du hast das geplant, sagt Jennifer. Es war kein Frage. Nicht direkt geplant. Aber vorbereitet, Ich habe als, was ich in meiner Freizeit entwickelt habe,
dokumentiert und detailliert festgehalten, wann und wie ich auf die verschiedenen Innovationen gekommen bin. Nenn es Versicherung. Wie viel Versicherung? Ich ging in mein Arbeitszimmer und holt einen dicken Ordner aus meinem Aktenschrank. Rechts Dokumenti, Zeitstempel, sogar Fotos meiner Werkstattnotizbücher mit deutlich lesbaren Datums angeben. Vor 3 Wochen hat ich die ersten Unterlagen eingereicht, Patterson Engineering Solutions als GmbH zu gründen. Nicht, weil ich das vorher gesehen hat, sondern weil ich gelernt hat, mich hab zusichen. Jenig jetzt, sagt ich. Jennifer so sich die Unterlagen, ihr Erfahrung als Rechtsanwaltsgehilfin das Gesehen zu verstehen. Das ist gründlich, Russell. Wirklich gründlich. Muss es auch sein. Ich hab schon so viel gut Ingenieur gesehen, die von Leuten ausgenutzt werden, die keine Ahnung von unserer Arbeit haben, aber wissen, wie man das System ausnutzt. Mein Telefon klingelte, wieder Dennis. Ich ließ den Anruf beantworten ran, aber Jennifer hob fragend ein Augenbrau. Du wirst dich irgendwann im auseinandersetzen müssen, ich weiß. Aber zu meinen Bedingungen, nicht zu seinen, am Abend rief ich Kevin Zurich. Wir trafen uns in Murphys, der Bar, in die wir ausdem Ingenieurteam nach der Arbeit gingen. Kevin war schon als ich ankam, und so besorgt mir, was wirklich passiert ist, sagt nachdem ich mir ein Bier bestellt hat. Ich erzählt die Fassung. Scott hat mein Arbeit geklaut, die Demütigung im Sitzungssaal, mein Entscheidung zu kündigen. Kevin hort zu, schüttelte und zu den Kopf oder murmelt etwas vor sich hin. Dieser klein Mistkerl, sagt als ich fertig war. Mir war schon klar, dass etwas nicht stimmte, als ständig in deinem Arbeitsplatz rumhing nun. Man lernt nie aus und was nun? Suchst du einen neuen Job? Ich nahm einen Schluck Bier und wollte mein Wort sorgfältig. Kevin war ein Freund, aber arbeitet noch bei Patterson Manufacturing. Eigentlich denk ich darüber nach, mich selbstständig zu machen. Kevins Augen leuchteten auf. Du meinst so was wie Beratung, so as in der Art ich war noch nicht bereit, mal zu erzählen, aber Kevin war clever. Wird es schon bald herausfinden. Also, wenn du jemanden brauchst, der dein System wirklich versteht, ließ den Satz anwollendit. Ich beholt das im Hinterkopf, wir redeten noch ein Stund überalls möglich, nur nicht über das offensichtlich, was bei Patterson Manufacturing wann mich passieren wird. Aber ich merkte, dass Kevin auch darüber nachdacht. Kannte die Firma besser als fast jeder andere und was genau, in was für ein Schlamassel geraten werden. Am nächsten Morgen wacht ich wie gewohnt 5:30 auf, kochte Kaffee und tat etwas, was. SIE hat einen externen Berater für die technischen Probleme engagiert. Daraufhin fragte Patrick Hayes, wer dies Berater denn genau seien, die ihnen doch gesagt worden war, als sie intern entwickelt werden. Und? Scott hat keine Antwort. Sagt nur immer wieder, SIE hatten führend Brankenexperten engagiert. Von die ging als den Bach runter. Es lief genau so, wie ich es befürchtet hat. Man kann sich zwar die Präsentation von jemandem klauen, aber nicht dessen Verständnis. Ingenuisen bedeutet nicht, im Sitzungssaal gut zu stehen. Es geht darum, Dinge zum Laufen zu bringen, wenn der Druck steht. Was macht Dennis bloß? Das ist verrückt. Versucht dich schon den ganzen Morgen anzurufen, aber telefoniert auch mit Anwälten. Man munkelt, will dich wegen Sabotage verklagen. Sabotage? Ich must fast lachen. Ich habe ein System nicht angefasst. Das weiß ich, und das weißt du auch, aber Dennis ist verzweifelt. Die Investoren sind gegen 11 gegangen, und der Vorstand hat für heute Nachmittag ein Dringlichkeitssitzung einberufen. Das ging schneller als erwartet. Gut für mich, schlecht für SIE. Kevin, mal angenommen, die wird jemand eine Stelle in einer neuen Firma anbieten, in der dein Erfahrung und dein Fachwissen wirklich geschätzt werden, warst du interessiert? Es entstand ein langer Pause. Russell, bietest du mir einen Jobben? Noch nicht. Aber wir legt bald. Dann, rein hypothetisch, Absolut.
Nach dem wir aufgelegt hatten, rief ich Jennifer an, sie über die Lage zu informieren. Klingt, als hattest du sie genau da, wo du sie haben willst, sagt sie. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Ich muss beweisen, dass ich mein Versprechen euch einhalten kann. Das kannst du, die fragest nur, ob du die Chance dazu bekommst, bewe Dennis dich juristischen Papieren erdruckt, sie hat recht. Ich muss schnell handeln und mehr Glaubwürdigkeit erarbeiten, bewe Patterson Manufacturing einen wirksamen Gegenangriff starten konnte. Das Treffen mit Ray Williams war erst der Anfang. Als ich bei Rays Work ankam, wartete auf dem Parkplatz auf mich und wirkte gleichzeitig aufgeregt und nervös. Also, sagte während wir auf sein Work zugingen, glaubst du wirklich, dass du uns helfen kannst, den großen mitzuhalten? Ray, sagt ich und so mich in seinem Betrieb kleiner als der von Patterson, aber sauber und gut organisiert. Ich glaub, ich kann das besser. Ich glaub, ich kann euch helfen, sie zu schlagen. Rays Work war kleiner als das von Patterson, aber ich erkannte sofort das Potenzial. Gut Ausrüstung, qualifiziert Arbeiter, es fehlte nur an einer besseren Koordination zwischen den verschiedenen Produktionslinien. Wir haben 3 Stunden lang sein Produktionsstat besichtigt, und ich habe mehr als notiert, Engpass, Ineffizienzen, Verbesserungspotenzial. Ich denk folgens, sagt ich zu Ray, als wir zum Schluss kamen. Ich kann hier ein abgespeckte Version meines Automatisierungssystems implementieren, die ihnen echt Verbesserungen bringt, wenn Budget zu sprengen. Wir sprechen hier von etwa 15% Effizienzsteigerung und 12% Kostenreduzierung innerhalb von 60 Tagen. Was kostet mich das? Normalerweise wird ein solches Beratungsprojekt 200.000 plus Implementierungskosten kosten. Aber wissen Sie was? Sie stellen mehr Work als Vorsorgeprojekt für potenzielle Investoren zur Verfügung, und ich make es für 75.000. Wenn ich die Ziel nicht erreiche, zahlen sie nichts, resogert nicht. Abgemacht, wir besiegelten den Deal direkt in seinem Büro per Handschlag. Mein erster Auftrag als Patterson Engineering Solutions. Auf der Heimfahrt rief Kevin an weitere Neuigkeiten ausdem Katastrophengebiet. Russell, du wirst es nicht glauben. Dennis hat gerade eine weitere Betriebsversammlung einberufen, erzählt allen, dass das Smartline-Projekt wegen technischer Komplikationen auf EIS liegt und das SIE rechtlich schreit gegen die Hemmelige. SIE hat einen externen Berater für die technischen Probleme engagiert. Daraufhin fragte Patrick Hayes, wer dies Berater denn genau seien, die ihnen doch gesagt worden war, als sie intern entwickelt werden. Und? Scott hat keine Antwort. Sagt nur immer wieder, SIE hatten führend Brankenexperten engagiert. Von da und ging als den Bach runter. Es lief genau so, wie es befürchtet hat. Man kann sich zwar die Präsentation von jemandem klauen, aber nicht dessen Verständnis. Ingenuisen bedeutet nicht, im Sitzungssaal gut zu stehen. Es geht darum, Dinge zum Laufen zu bringen, wenn der Druck steht. Was macht Dennis bloß? Das ist verrückt. Versucht dich schon den ganzen Morgen anzurufen, aber telefoniert euch mit anwalten. Man munkelt, will dich wegen Sabotage verklagen. Sabotage? Ich must fast lachen. Ich habe ein System nicht angefasst. Das weiß ich, und das weißt du auch, aber Dennis ist verzweifelt. Die Investoren sind gegen 11 gegangen, und der Vorstand hat für heute Nachmittag eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Das ging schneller als erwartet. Gut für mich, schlecht für SIE. Kevin, mal angenommen, die wird jemand eine Stelle in einer neuen Firma anbieten, in der den Erfahrung und den Fachwissen wirklich geschätzt werden, warst du interessiert? Es entstand ein langer Pause. Russell, bietest du mir einen Jobben? Noch nicht. Aber wir legt bald. Dann, rein hypothetisch, Absolut. Nachdem wir aufgelegt hatten, rief ich Jennifer an, sie über die Lage zu informieren. Klingt, als hattest du sie genau da, wo du sie haben willst, sagt sie. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Ich muss beweisen,
das ich mein Versprechen euch einhalten kann, das kannst du, die fragest nur, ob du die Chance dazu bekommst, bever Dennis dich mighty juristischen Papieren erdruckt, sei hat recht. Ich must schnell handeln und mir glaubwürdig Kita arbeiten, bever Patterson Manufacturing einen wirksamen Gegenangriff starten konnte. Das Treffen mit Ray Williams war erst der Anfang. Als ich bei Rays Work ankam, wartete auf dem Parkplatz auf mich und wirkte gleichzeitig aufgeregt und nervös. Also, sagte während wir auf sein Work zugingen, glaubst du wirklich, dass du uns helfen kannst, mit den Großen mitzuhalten? Ray, sagt ich und so mich in seinem Betrieb kleiner als der von Patterson, aber sauber und gut organisiert. Ich glaub, ich kann das besser. Ich glaub, ich kann euch helfen, sie zu schlagen. Rays Work war kleiner als das von Patterson, aber ich erkannte sofort das Potenzial. Gut Ausrüstung, qualifiziert Arbeiter, es fehlte nur an einer besseren Koordination zwischen den verschiedenen Produktionslinien. Wir haben 3 Stunden lang sein Produktionsstat besichtigt, und ich habe mehr als notiert, Engpass, Ineffizienzen, Verbesserungspotenzial. Ich denk folgens, sagt ich zu Ray, als wir zum Schluss kamen. Ich kann hier ein abgespeckte Version meines Automatisierungssystems implementieren, die ihnen echt Verbesserungen bringt, ohne Budget zu sprengen. Wir sprechen hier von etwa 15% Effizienzsteigerung und 12% Kostenreduzierung innerhalb von 60 Tagen. Was kostet mich das? Normalerweise wird ein solches Beratungsprojekt 200.000 plus Implementierungskosten kosten. Aber wissen SIE was? SIE stellen mehr Work als Vorzeigeprojekt für Potenzial Investoren zur Verfügung, und ich make es für 75.000. Wenn ich die Ziel nicht erreich, zahlen SIE nichts, resogert nicht. Abgemacht, wir besiegelten den Deal direkt in seinem Büro per Handschlag. Mein erster Auftrag als Patterson Engineering Solutions. Auf der Heimfahrt rief Kevin an MIT weiteren Neuigkeiten AUSDEM Katastrophengebiet. Russell, du wirst es nicht glauben. Dennis hat gerade ein weitere Betriebsversammlung einberufen, erzählt allen, dass das Smartline-Projekt wegen technischer Komplikationen auf EIS liegt und das SIE rechtlich schreit gegen die Hemmelige. Mitarbeiter prüfen, die möglicherweise Firmeneigen System kompromittiert haben. Meinte das wirklich ernst? Es wird noch schlimmer. 3 weitere Ingenieur haben gerade gekündigt. Es spricht sich herum, dass das ganz auf gestohlener Arbeit basiert, und niemand will damit in Verbindung gebracht werden. Was ist MIT Scott? Ich haben seit gestern nicht mehr gesehen. Geruchten zufolge wurde zu Sonderprojekten versetzt. Was, wie wir all wissen, bedeutet, dass sein Vater in Agendwo in ein Büro verbend hat, in AUSDEM Blickfeld zu bekommen. An diesem Abend saßen Jennifer und ich auf unserer Veranda, genießen den Sonnenuntergang und besprechen die nächsten Schritt. Du hast also deinen ersten Kunden, sagt SIE. Und wie sieht es mit der Finanzierung für das große Projekt aus, wie passend, dass du fragst. Ich holt mein Handy heraus und sagte ein SMS von Patrick Hayes, die ein Stund zuvor eingegangen war, wird gerne mit Ihnen über Investitionsmöglichkeiten in a News Unternehmen sprechen. Hatten SIE dies was sieht für ein Treffen, Jennifer lächelt. Das ging schnell. Investoren lassen sich nicht gern anlügen. Und SIE verlieren wirklich ungern Geld, weil SIE Angelo gen werden. 2 Tage später saß ich wieder mit Patrick Hayes und seiner Investorengruppe in einem Konferenzraum. Doch diesmal hat ich das Sagen. Mein Herren, sagt ich und bot meinen Laptop auf. Ich sage Ihnen jetzt das echt Smartline Production System, nicht die Präsentation von Anfang der Wasch, sondern die tatsächlich funktionieren Technology. Ich 30 SIE durch als, die technischen Spezifikationen, den Zeitplan für die Implementierung, das Pilotprojekt, das ich bereits mit Ray Williams gestartet hat, und die Documentation, die mein unabhängige Entwicklung belegt. Als ich fertig war, herrschte lange still im Raum. Das ist peinlich, sagt Patrick schließlich. Wir werden 2 Tage lang hinters Licht geführt, so etwas kommt vor, antwortet ich. Wichtig ist, was SIE als nächstes tun.
Andrea Walsh, ein weitere Investoren, beugte sich vor. Was genaurschlagen Sie vor, Russell. Patterson Engineering Solutions benötigt $8 Millionen Startkapital, dies Technologie zu skalieren. Wir wollen keinen riesigen Konzern aufbauen, wir konzentrieren uns darauf, in unserem Bereich die Besten zu sein klein, effizient, innovative. Unser Team. Ich lächelt. Bisher war erfahren Ingenieur, die Patterson Manufacturing in der vergangenen Woche aufgrund von Führungsproblemen verlassen hatten. Dazu kommen Partnerschaften MIT kleineren Herstellen, die MIT den großen konkurrieren wollen, sich aber die hohen Beratungskosten nicht leisten können. Die Fragen prasselten nur so auf mich ein, technische Details, Marktprognosen, Implementierungszeitplan. Aber das waren Fragen, die ich beantworten konnte, denn ich verstand jeden Aspekt des Sen, was ich verkaufte. 3 Stunden später hat ich ein Finanzierungsusage von 6 Millionen in der Tasche, MIT Meilensteinen, die sum auf 10 Millionen Euro konnten. Die Nachricht verbreitet sich noch am selben Nachmittag in den Brankenblogs. Großinvestoren sehen Patterson Manufacturing die Mittel AB und unterstützen das neue Projekt des ehemaligen Ingenieurs. Pattersons Aktienkurs fiel nach Börsenschluss 25%. Dennis rief mich am Abend an. Ich war beinahe nicht reingegangen, aber mein Neugierde siegte. Russell, wir müssen reden, ich hör zu. Das ist außer Kontrolle geraten. Der Vorstand spricht davon, mich zu entlassen. Die Investoren sind weg. Die Hälfte meines Ingenieurteams hat gekündigt, das ist bedauerlich. Komm zurück. Wir finden eine Lösung. Eine Beteiligung, was auch immer du willst. Ich somme in meiner Werkstatt auf die Gerät, die ich MIT meinem eigenen Geld gekauft hat, auf das Unternehmen, das ich nach meinen eigenen Vorstellungen aufgebaut hat. Dennis, ich weiß den Angebot zu schätzen. Aber ich möchte nicht mehr für dich arbeiten. Was willst du dann? Ich will, dass du mich in Ruhe lässt, damit ich etwas Besseres aufbauen kann als das, was du hattest. Es entstand ein langer Pause. So hat ich mir das End unserer Beziehung nicht vorgestellt. Dann hattest du darüber nachdenken sollen, bevor du deinen Sohn mein Arbeit stehlen und als sein eigen ausgeben lassen ist. Ich legte auf und schaltet mein Handy aus 6 Monate später hat Patterson Engineering Solutions 15 Mitarbeiter und Vertrag MIT 12 Produktionsunternehmen in 3 Bundesstaaten. Ray Williams' Work lief 18% effizienter als vor unserem Start, besser als ich versprochen hat. Kevin Torres war mein Leiter der Implementierung und verdiente doppelt so viel wie bei Patterson Manufacturing. Dennis wurde im August als CEO abgesetzt. Der Vorstand holt extern Führungskräfte, zu versuchen, das Unternehmen zu retten, was noch übrig war. Scott wechselt in den Vertrieb, wo sein MBA vielleicht tatsächlich nützlich sein konnte. Die war Genugtuung erlebte ich aber an einem Dienstagmorgen im Oktober, als mich einer meiner ehemaligen Kollegen von Patterson anrief. Russell, du glaubst es nicht. Die wollen uns als Berater engagieren, ihr Produktionssysteme zu optimieren, ich lacht. Im Ernst, total ernst. Anscheinend kriegen die es nicht hin, ihr eigenen Maschinen effizient zu betreiben, was es du ihnen gesagt. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen Patterson Engineering Solutions anrufen. Wir sind die Experten auf diesem Gebiet und diesem Nachmittag arbeitet ich in meiner erweiterten Werkstatt, als Jennifer herauskommt und sagt, das Essen sei fertig. Weißt du, was mir heute klar geworden ist, sagt ich und legte mein Werkzeug beiseite. Was denn? Die best rasch besteht nicht darin, die Leute zu vernichten, die einem Unrecht getan haben. Es geht darum, etwas so viel Besseres aufzubauen, dass sie zu einem kommen müssen, Hilfe zu bekommen sie kust mein Wange. Hat lange genug gedauert, bis du das kapiertest. Auf dem Rückweg zum Haus dacht ich in meinen Vater und was mir über den Bau von dingen MIT besten beigebracht hat. Hat recht gehabt. Gut Arbeit und ein fairer Umgang MIT anderen Zahlen letztendlich mehr als Politik, Besiehungen oder der Name des Vaters. Patterson Engineering Solutions war der Beweis dafür. Und jeder Tag, an dem wir im Geschäft blieben, bewies, dass die alten Methoden manchmal immer noch funktionieren,
wenn man bereit ist, dafür zu kämpfen.